Yeah, I've just clicked it just then. Okay. All right. Okay. So you can, when you're ready, I'll start recording, and then you can start your greeting. Just make me a host, co-host as well. Okay, you're not. Okay. Start recording. Okay. You can stop typing as well because we can hear it, unless you have to. Yeah. Okay. Good evening and welcome again to another presentation. We're joined by Dr. John Clark. Thank you very much again for being with us. So we really appreciate your time and your messages that you have for us. This is the second part to our Cancer is Their Hope presentation. So if you missed the first part, you will be able to get it on some of our video channels soon. But we thank you again for joining us, to our local viewers in Australia and also our overseas viewers and wherever you may be viewing from. Thank you for being with us. Just a couple of things to take note of. This will be our last presentation on Monday evenings. So we will be moving our presentations going forward to Saturdays, same time, but just on Saturday. So we will have them Saturday 9 p.m. Locally here in Australia, Brisbane time, and overseas for our Armenian friends 3 p.m. on Saturday afternoon. So we will also have the Armenian translations done separately in the videos after the live presentation. So if you do want to and wish to view the presentation in the Armenian language, then it will be available shortly after. But you can still join us at the live stream and ask your questions or post your comments. And also, once the videos are available, you can still ask your questions there, and we will try to answer them either live or as soon as we can. We'll have our different websites for the videos and for our groups posted in our chat boxes, so look out for that. So thank you again for joining us. So I said, if you want to translate. Muted. You're muted, Sos. Yeah. I could still hear you. You were echoing. So can you please tell me if I'm echoing as well or not? No? If I'm echoing, maybe just check your pages. One of them might be, the sound might be up, the live stream sound. Yeah, no, I don't think so. I checked the live ones and the sound seems to be off. So I'm not sure. Both of them are muted. I could still hear you. You were echoing. Yeah. That's one of the pages. Yeah, so am I echoing on your side or not? Pages echoing on here. Because it's echoing on my side. Oh, okay. It has opened up a second page. I'm not sure why. Okay, thank you. What would I do? What would I do?
Okay, so I'll just translate into Armenian quickly. Ողջունում ենք բոլորին, շնորհակալ ենք, որ միացել եք Հայաստանից եւ հայալեզու դիտողներին, ուրեմն որոշ նորություններ կան, որ կուզեինք տեղեկացնել, ուրեմն հայերեն սա մեր վերջի հայերեն թարգմանվող սա մեր վերջի սեմինարը կլինի, սեմինարները կլինեն միայն անգլերենով սկզբից, սեմինարները կլինեն շաբաթ օրերը, շաբաթ երեկոյան մեզ համար, շաբաթ ժամը 3-ին կրկին Հայաստանի համար, դա չի նշանակում, որ պետք չէ միանաք, կարող եք միանալ կրկին, ձեր հարցերը տալ վերջում հատկապես, բայց հայերեն թարգմանված որոշ սեմինարներ կտեղադրենք, արդեն պատրաստի վիճակում թարգմանված միայն հայերեն է կտեղադրենք հետագայում, նորից լինքերին ուշադրություն դարձրեք, դրանին հիմա կխնդրենք լինքերը կտեղադրի բժշկի ինտերնետային էջի, մեր ինտերնետային էջի, այսինքն Facebook-յան էջի առայժմ, հետո ինտերնետային էջի կամ website-ի վրա ենք աշխատում, դա էլ շուտով հասանելի կլինի հուսով ենք, և միացեք ամեն դեպքում ուղարկեք մեր լինքերը այս սեմինարների, լինքերն ուղարկեք ձեր հարազատներին, ձեր ընկերներին, թողեք նրանք էլ միանան և սպասեք մեր ինտերնետային էջին, որը շուտով պատրաստ կլինի, ձեր հարցերը կրկին գրեք, անգամ մեզ կարող եք email գրել, մեր email-ն էլ կտեղադրենք և հետո բժշկին մենք այդ հարցերը հղում ենք և բժիշկը պատասխանում է իր ազատ ժամանակ, շնորհակալ ենք կրկին և անցնենք սեմինարին. So whenever you're ready, Dr. Clark, I will make the screen sharing available and you can start when you're ready. Why? Okay. You see the slide okay? Yes, we can. Good. Okay. Very good. Well, shall we begin with a word of prayer? Definitely. Dear Father in heaven, we're thankful that we can gather here online and think about health. We pray, Lord, that this time spent will be valuable, that people learn things that will improve their lives, and that in having better health, they also have better connections with you through having a better mind, and we thank you for that. In Jesus' name, amen. Amen. Well, we were talking about a lot of the things in your environment that impact your health and your risk of cancer. Մենք խոսում ենք միջավայրում գտնվող էլեմենտների մասին և թե նրանք ինչպես են մեր առողջության վրա ազդում. And people don't realize how many chemicals they are exposed to through their foods and through their environment. Եվ մարդիկ չեն գիտակցում ինչքան թունաքիմիկատների հետ են առնչվում նրանք իրենց շրջապատի և ուտելիքի միջոցով. And pesticides and herbicides are some of the big ones. Եվ պեստիցիդները և հերբիցիդներ կոչվող թունաքիմիկատները դրանցից ամենամեծերից են. And some of the ways that these pesticides and herbicides increase your risk of cancer is that they increase inflammation or oxidative stress. They have hormonal activity, and they also suppress the immune system.
Եվ այս թունաքիմիկատները այնպես են գործում, որ նրանք մեծացնում են բորբոքային պրոցեսները, ճնշում են իմունային համակարգը եւ օքսիդատիվ ստրեսն են մեծացնում։ Now, maybe you're thinking, well, I wonder what foods would have the most, for example, herbicides in them. If I went to the supermarket, if I went to the food shop and looked for a food that would have the highest amount of herbicide in it, what food do you think that would be? Եվ գուցե ձեզ հետաքրքրում է իսկ որ ուտելիքներն են, որոնց մեջ մեծ քանակով հերբիցիդներ կան, այդ թունաքիմիկատներից կան։ Եթե մենք գնանք սուպերմարկետ, օրինակ, որ ուտելիքն է կարծում ամենաշատը կունենա այս թունաքիմիկատներից։ And I'll ask audiences that question, and some of them will say, well, maybe strawberries or broccoli or some other plant food. Ես սովորաբար դիտորդներին հարցնում եմ եւ նրանք ասում են հավանաբար ելակը կամ բրոկոլին եւ այլ բուսական սնունդ։ And I think that's sort of been perpetrated by the media, the idea that plant foods had more pesticides, but in reality, it's not true. Սա հավանաբար լուրերի միջոցով այդպիսի տպավորություն է առաջացվել, որ բուսական սնունդը ավելի շատ թունաքիմիկատներ ունի, բայց դա իրականում այդպես չէ։ Actually, the most dangerous food you can buy for herbicide contamination is beef, and it is third in insecticide or pesticide contamination. Ամենավտանգավոր ուտելիքը, որ կարող եք գնել հերբիցիդ թունաքիմիկատներով աղտոտվածության հետ կապված, դա կովի միսն է, եւ երրորդ ամենավտանգավորը այս միջատասպան թունաքիմիկատներով աղտոտվածության հետ կապված։ Because these cows are eating the food that's also been sprayed, and they live in the environment where all the spray is being administered. Այս կովերը դա նրա հետ է կապված, որ այս կովերը ուտում են ուտելիքը, որոնք որ աղտոտված են այս թունաքիմիկատներով, եւ նաեւ ապրում են այդ միջավայրում, որտեղ շատ կան այդ թունաքիմիկատներից։ So it's hard to get away from these pesticides. So and these pesticides can be damaging DNA. Համարյա անհնար է հեռու մնալ այս պեստիցիդներից եւ այդ թունաքիմիկատները մեր ԴՆԹ-ն վնասում են։ So what do I do about that? Ինչ կարող ենք անել դրա հետ կապված։ Well, I want to continue to present the solution as being eating good food. Ես ուզում եմ շարունակել ելքը ցուցադրել այնպիսով, որ ամենալավ միջոցը լավ ուտելիք օգտագործելն է։ I mean, for example, when you think about what's good food and what will help, cruciferous vegetables such as broccoli and cabbage help reduce the damage to your DNA because they stop the toxins from actually binding to your DNA and they cleanse your liver. Երբ որ խոսում ենք լավ ուտելիքների մասին, պետք է հիշենք խաչածաղկավոր բանջարեղենը, որոնք որ կանխարգելում են եւ չեն թողնում, որ թունավոր նյութերը միանա կամ կապվեն մեր ԴՆԹ-ի հետ եւ լյարդը մաքրում են այս թունավոր նյութերից։ So
We've been between the last presentation and this presentation, we've talked a lot of things about animal protein that affects your risk of cancer. And so we've talked about the animal protein itself stimulating cancer, the animal fat increasing the risk of cancer, the hormones in the animal products that increase cancer. There's these species crossing viruses that are in the animal products, including milk, and now the toxins that the animals live in or are grown in. All these increase the risk of cancer. Մենք խոսեցինք, թե ինչպես է կենդանական սնունդը աճեցնում քաղցկեղի հավանականությունը եւ դա արվում է կենդանական սպիտակուցների միջոցով, ճարպերի միջոցով, հորմոնների միջոցով, տեսակից տեսակ անցնող վիրուսների միջոցով, այն տոքսինների կամ վնասակար նյութերի միջոցով, որոնք որ գալիս են մսից. And so what a lot of these toxins do is they'll damage DNA. And when DNA is damaged, the program of the cell is changed and the cell gets reprogrammed to make cancer. Եվ ինչպես է սա կատարվում, երբ որ մեր DNT-ն վնասված է, DNT-ի բջիջների ծրագիրը փոխվում է եւ նրանք դառնում են քաղցկեղի բջիջներ. And I'm happy to report that God has foreseen this and he has made special provision for it by having enzymes in your body that read DNA and check it for damage and fix it. Եվ ես ուրախ եմ ասելու, որ Աստված գիտեր դրա մասին եւ ստեղծել է էնզիմներ, որոնք որ կարդում են կամ ստուգում են մեր DNT-ն եւ եթե կա վնասվածք մեր DNT-ին փոփոխում են, ուղղում են այդ վնասը. Now, there's certain lifestyle habits, products that people consume that stop the body from repairing damaged DNA. Կան այնպիսի սննդամթերքներ, որոնք մարդիկ օգտագործում են, որ չի թողնում, որ մարմինը DNT-ի վնասները ուղղի. For example, caffeine increases your risk of cancer because it stops of damaged DNA. Օրինակ, կոֆեինն է քաղցկեղի հավանականությունը մեծացնում, որովհետև չի թողնում, որ ձեր DNT-ն վերականգնվի. And this especially affects cancers related to the breast, colon, stomach, kidney, lung, and ovaries. Եվ հատկապես սա վերաբերվում է այն քաղցկեղներին, որոնցից են կրծքագեղձի քաղցկեղը, հաստ աղիքի, ստամոքսի, թոքերի, ձվարանների, And so there's caffeine, of course, in cola drinks and coffee and tea and sport drinks. Կոֆեին կա բնականաբար կոլայի մեջ, գազավորված այլ ըմպելիքների մեջ, սպորտային այդ ըմպելիքների մեջ եւ այլն. But there is also caffeine and its related chemicals, theobromine, in chocolate. So 1/2 ounce of chocolate per day doubles the risk of prostate cancer. Բայց կոֆեին կամ թեոբրոմային կոչվող նյութը կա շոկոլադի մեջ եւ եթե half an ounce is 14 grams. Ընդամենը 14 գրամ շոկոլադ ուտելու դեպքում շագանակագեղձի քաղցկեղի հավանականությունը կրկնակի աճում է. Now, there's also a huge problem in our society with medical care
that in seeking to solve one problem, they only create another. And pharmaceutical drug medications and vaccines have increased the rates of cancer since 1900 by 33 to 50%. Բժշկության եւ բժշկական օգնության մեջ կա մի խնդիր, որ մի խնդիրը լուծելու արդյունքում առաջացնում են ուրիշ խնդիրներ եւ այս միջամտությունների պատվաստումների շնորհիվ 1900-ականներից մինչեւ վերջերս հիվանդությունների եւ քաղցկեղների աճ է գրանցվել 5-ից 33%. Now, what do we do to promote DNA repair since a lot of these chemicals are stopping DNA repair? Ինչ անել, եթե գիտենք, որ այս քիմիական նյութերից շատերը չեն թողնում, որ մեր ԴՆԹ-ն վերականգնվի, ինչ անենք, որ արագացնենք ԴՆԹ-ի վերականգնումը. And again, we look to good food as the answer, and kiwi, for example, stimulates DNA repair and boosts your antioxidant protection against DNA damage. Խոսելով լավ ուտելիքների մասին, կիվին օրինակ խթանում է ԴՆԹ-ի վերականգնումը եւ խթանում է հակաօքսիդանտային պաշտպանումը ԴՆԹ-ի վնասների հետ կապված. So you choose, you decide, you get to pick what foods you consume, and then you live with the impact those foods have on your risk of cancer. Դրա համար դուք ինքներդ պետք է որոշեք ինչ ուտելիքներ եք ուզում ուտել եւ այդ որոշումը պետք է կայացնեք կապված նրա հետ, թե ինչ ռիսկային կատեգորիայում դա ձեզ կդնի քաղցկեղի հետ կապված. Now, there's other lifestyle habits that impact your risk of cancer and also dealing with eating. And when you eat too much food, that extra food drives the body to produce more hormones and increase your risk of cancer. Եվ ուտելու հետ կապված, եթե չափից դուրս եք ուտում, այդ ավել ուտելիքը ստիպում է, որ ձեր օրգանիզմը ավել հորմոններ արտադրի եւ դա էլ իր հերթին ավելացնում է քաղցկեղի հավանականությունը. On the other hand, if you eat less food, it helps your body to have less to be better at repairing the damage. Մյուս կողմից, եթե քիչ ուտելիք եք օգտագործում, ավելի հեշտ է մարմնի համար ԴՆԹ-ի վնասվածքները վերականգնելը. We call it caloric restriction. Մենք դրան անվանում ենք կալորիական խտրականություն. And the people who have taught us the most about this are the Okinawans, who eat 40% fewer calories, and they have a lot less breast and prostate cancer, a lot less ovarian and colon cancers. Օրինակ Օկինավայի բնակիչները օգտագործում են 40% ավելի քիչ կալորիաներ, նրանք ունեն 80%-ով ավելի քիչ կրծքագեղձի եւ շագանակագեղձի քաղցկեղ եւ 50% ավելի քիչ ձվարանների եւ հաստաղիքի քաղցկեղ. And one of the ways of reducing the number of calories you eat is to eat fewer meals for a day. Եվ կալորիաների սահմանափակման մի ձև է նաև քիչ ուտելիքներ ուտելը, քիչ անգամներ ուտելը. Compared to a 2-meal-a-day program, colon cancer risk rises 70% for 3 meals a day, 90% for 4 meals a day. What's more, each increases the risk of colon cancer another 60%.
Այսպիսով համեմատելով ուտելիքների կամ ինչքան հաճախ ենք ուտում, համեմատած օրական երկու անգամ ուտելու ծրագրի հետ հաստ աղիքի քաղցկեղի հավանականությունը 70 անգամ մեծանում է 3 անգամ ուտելու դեպքում եւ 90 անգամ ավելանում է 4 անգամ ուտելու դեպքում. Now, getting back to food for a bit, fresh fruits and vegetables are where you'll get the biggest bang for your buck, the best results for your money, and they invigorate your immune system to fight cancer. Եվ բժիշկը նաև նշում էր 60 անգամ ավելանում է ուտելու ընթացքում այդ ծամած ուտելիքների հետևանքով քաղցկեղը դրա հավանականությունը ավելանում է եւ թարմ միրգը եւ բանջարեղենը խթանում են ձեր իմունային համակարգը եւ օգնում են որ պայքարեք քաղցկեղի դեմ. And so looking at studies on this, people who eat more grams per day of fresh fruits and vegetables see their risk of cancer drop off. Նայելով ուսումնասիրություններին, մարդիկ ովքեր որ համեմատած քանի գրամ ավել են ուտում թարմ բանջարեղեն եւ մրգեր, դրա համեմատությամբ նաև նրանց քաղցկեղի հավանականությունն է նվազում. So what are we talking about here? Really, we're talking about the original diet. Մենք այստեղ իրականում խոսում ենք սկզբնական սննդակարգի մասին. In which God gave man fruits, vegetables, nuts, seeds, and grains. Որտեղ որ Աստված մարդուն տվեց մրգեր, բանջարեղեն, ընկուզեղեն եւ հատիկեղեն. Now, they did a study on rats where they took a bunch of rats and they gave them cancer. They put some of the rats outdoors and some of the rats indoors. And the indoor rats, their cancer grew twice as fast, twice as big in the same amount of time. Ուսումնասիրություններ է կատարվել առնետների վրա, որոնցից մի մասին պահեցին սենյակային պայմաններում ներսում էին պահում, մյուս մասին դրսում էին պահում եւ ներսում կամ սենյակային պայմաններում ապրող առնետները երկու անգամ ավելի շուտ եւ երկու անգամ ավելի շատ քաղցկեղ նրանց մոտ հայտնաբերվեց. And part of the benefit of being outside is getting sunlight, and sunlight decreases mortality from cancer. And it could be more than just vitamin D, but vitamin D is a very important vitamin that helps inhibit cancer growth. Եվ դրսում ժամանակ անցկացնելու ուրեմն պլյուսներից մեկը նաև վիտամին D-ի առկայությունն է, որը որ օգնում է որ քաղցկեղի դեպքում կենդանի մնալու հավանականությունը մեծանա եւ այն ճնշում է քաղցկեղի աճը. On the other hand, staying up late at night with artificial lighting, it decreases your cancer preventing hormone melatonin and increases the risk of, for example, breast and colorectal cancer. Մյուս կողմից, եթե գիշերը ուշ եք քնում եւ արհեստական լույսերի հետ եք շփվում, դա նվազեցնում է քաղցկեղի դեմ պայքարող հորմոնի գործունեությունը, որը մելատոնինն է, եւ դրա արդյունքում կարող է ավելանալ ուղիղ եւ հաստ աղիքի եւ կրծքագեղձի քաղցկեղի հավանականությունը. Now, another environmental problem for people is if they are exposed to mold. Միջավայրի խնդիրներից մեկը այն է, որ եթե
եթե մարդիկ ապրում են բորբոսի առկայության տակ. Mold exposure, for example, in water damaged buildings increases inflammation and makes it so your natural killer cells which fight cancer are suppressed. Եթե դուք ապրում եք այնպիսի շինության մեջ, որտեղ կա բորբոս եւ ջրից վնասված է այդ շինությունը, բորբոքային process-ների հետևանքով ձեր քաղցկեղի դեմ պայքարող, բնական պայքարող բջիջների գործունեությունը նվազում է. And a lot of people think, well, I don't have mold in my environment. I don't have mold in my house. My house isn't water damaged. Եվ մարդիկ կլինեն, որ կմտածեն, ես բորբոսի միջավայրում չեմ ապրում, իմ տունը ջրից վնասվածք չունի եւ իմ տանը չկա բորբոս. But a lot of times they're eating food that has the mold in it. Բայց շատ ժամանակ մարդիկ օգտագործում են ուտելիքներ, որտեղ բորբոսի առկայությունը կա. And so things like alcoholic beverages, vinegar, cheese, sour cream, yogurt, soy sauce, sauerkraut, salami, chocolate, vanilla, brown rice syrup, nutritional yeast all have the toxins of fermentation in them and can increase the risk of cancer and inflammation. Այս բոլոր նշված ուտելիքների մեջ գոյություն ունի այն ուտելիքները, որոնք որ խմորումների կամ թթվեցնելու միջոցով են պատրաստվել, դրանք ավելացնում են քաղցկեղի հավանականությունը, բորբոքային process-ներ են առաջացնում, այդ սննդամթերքներից են ալկոհոլային խմիչքները, քացախը, պանիրը, թթվասերը, յոգուրտը, սոյայի սոուսը, թթվեցրած կաղամբը, սալամին, երշիկը, շոկոլադը, վանիլը եւ շագանակագույն բրենձից պատրաստված օշարակը, սիրոպը. Now, other chemicals in our environment come from the fact that in this modern age, everything we seem to have is made out of plastic. Մեր քիմիական նյութերի ազդեցության ենթարկվել է նաև նրանցից է, որ այսօր ինչ օգտագործում ենք, թվում է թե գալիս է պլաստմասե տարաներով. And people who are making those plastics in the factories have a 5 times higher risk of cancer. Եվ մարդիկ, ովքեր աշխատում են այս գործարաններում, պլաստմասե իրերի գործարաններում 5 անգամ ավելի հավանականությունը շատ է, որ նրանց մոտ քաղցկեղ կառաջանա. What about those of us who are eating foods out of plastic? You know, your milk comes in a plastic jug, your juice in a plastic bottle, your peanut butter in a plastic jar. Իսկ ինչ կասենք այն մարդկանց մասին, ովքեր որ օգտագործում են այն ուտելիքները, որոնք որ պլաստմասե տարաներով են գնում. Օրինակ, մեր նշի կարակներն են պլաստմասե տարաներով, կաթն են գնում պլաստմասե տարաներով. Other things that are happening in our food supply is that the scientists are changing the genetics themselves. Remember, we said DNA changes increase cancer. Well, these guys are changing the DNA on purpose. Խնդիրներից մեկը նաև այն է, որ այսօր գիտնականները հատուկ նպատակով ԴՆԹ-ն փոփոխությունների են ենթարկում. Հիշում եք, որ ասեցինք, որ եթե մեր ԴՆԹ-ն փոփոխվում է, քաղցկեղի հավանականությունը մեծանում է. Այս գիտնականները հատուկ նպատակով փոփոխում են գենետիկան. In experiments done on animals where they gave them either genetically modified foods or the herbicides for which the foods were genetically modified, they discovered that it all caused cancer. Մի ուսումնասիրության ընթացքում, որտեղ կենդանիներին տվեցին կամ այն հերբիցիդները, թունաքիմիկատները,
կամ այդ թունաքիմիկատներով աճեցված կամ գենետիկորեն մոդիֆիկացված ուտելիքները նրանց մոտ քաղցկեղ առաջացավ. And so don't those rats look pretty? Եվ գեղեցիկ տեսք ունեն, չէ, այս առնետները. But they all got fed either genetically modified corn as a very small part of their diet, or they were given Roundup in their drinking water about the amount that is allowed in people's water. Նրանք այս առնետները իրենց ուտելիքի միջոցով ստացան կամ թունաքիմիկատները, որոնք օգտագործվում են, կամ առանձին թունաքիմիկատները կամ ուտելիքի միջոցով, կամ այն քանակով, ինչքան որ թույլատրելի քանակ է համարվում մեր խմելու ջրի մեջ օգտագործելու համար. Now, one of the benefits, one of the ways of getting rid of toxins in the body is to drink lots of water, exercise, and get in a sauna and sweat out the toxins. Լավագույն միջոցներից մեկը այս թունավոր նյութերից ազատվելու համար մարզվելն է, խմելն է, մաքուր ջուր, սաունաներում կարող եք նաև քրտնելու միջոցով ազատվել այս քաղցկեղածին նյութերից. And so when your skin sweats out the toxins, then it makes it so you don't have to remove those toxins through your kidneys or your lungs or your liver. And so it helps to reduce cancers in those organs. Երբ որ մենք քրտնելու միջոցով հեռացնում ենք այս թունավոր նյութերը մեր մաշկի միջոցով, մեր մարմինը, այսինքն երիկամները, լյարդը ստիպված չի լինում աշխատանք տանել այդ թունավոր նյութերը հեռացնելու համար, եւ հետեւաբար լյարդի եւ երիկամների քաղցկեղի հավանականությունը նվազում է. Now, modern technology has made it so we can get on our cell phones and talk to anybody in the world, but those cell phones run on electromagnetic fields, and those electromagnetic fields have been demonstrated over and over again to cause cancer in the brain and in the ear. Իհարկե հեշտ է մեր հեռախոսներն օգտագործել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած մարդու հետ խոսելու համար, բայց սրա հետևանքով մենք ենթարկվում ենք էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցությանը, ռադիացիայի, որի հետևանքով ականջի եւ գլխի քաղցկեղներ կարող է առաջանալ. And then there's 5G has come out now, and a lot of worries about its impact on cancer. Եվ վերջերս իհարկե 5G-ն են ուզում հասանելի դարձնել եւ շատ անհանգստացնող փաստեր կան դրա ազդեցության մասին եւ դրա կապը քաղցկեղի հետ կապված. Television increases your risk of cancer. Հեռուստացույցը նաև ավելացնում է քաղցկեղի հավանականությունը. In fact, a couple studies done in Australia independently each showed that each hour you spend watching television, your risk of cancer goes up by 9%. Ուսումնասիրությունները Ավստրալիայի առանձին ուսումնասիրություններ են կատարվել հեռուստացույց դիտելու հետ կապված եւ հայտնաբերվել է, որ ամեն 1 ժամը, որ դիտում ենք հեռուստացույց, քաղցկեղի հավանականությունը 9%-ով ավելանում է. Now, we've been talking about food, we've been talking about environmental toxins and lifestyle things that cause cancer. But I want to tell you something that causes cancer even more than those things. Մենք խոսեցինք ուտելիքի մասին, խոսեցինք միջավայրի թունավոր նյութերի մասին, կենսակերպային որոշումների մասին, որոնք քաղցկեղ են առաջացնում. Հիմա ցանկանում եմ մի ավելի մեծ բանի մասին խոսել, որը քաղցկեղ է առաջացնում. In talking with people who have cancer, especially when I was
the medical director at an alternative cancer treatment place, I realized that this particular factor was a bigger impact than perhaps the things we've talked about. Աշխատելով այլընտրանքային քաղցկեղի բուժման առողջարանում, հատկապես եւ մարդկանց հետ խոսելու արդյունքում, ես հասկացել եմ, որ կա մի գործոն, որ ավելի շատ է ազդում քաղցկեղի առաջացման վրա, քան այլ գործոնները։ And you may be wondering what that is. Եվ հավանաբար ձեզ հետաքրքիր է ինչն է դա։ And that has to do with stress. Եվ դա ստրեսի հետ է կապված։ Cancer death rates increased by 40% in people with stress from poor interpersonal skills. Քաղցկեղի հետևանքով մահացությունների թիվը աճում է 40%-ով, աճում է այն մարդկանց մոտ, ովքեր ստրեսի են ենթարկվում եւ վատ միջանձնային հարաբերությունների են տիրապետում։ I started realizing when we were doing lifestyle treatment on people, and I would have cancer patients and other patients with diabetes and other problems, that the cancer patients were stressed out and usually very worried about exactly what their program was going to be and whether or not it had been proven to work or not, and they were just very uptight people. Երբ որ այս այլընտրանքային կենտրոնում մենք անց էինք կացնում կենսակերպային բուժումներ, մարդիկ ովքեր որ մեզ մոտ էին գալիս, կային քաղցկեղով հիվանդներ, դիաբետով հիվանդներ եւ դրանցից ամենաշատը քաղցկեղով հիվանդներն էին, որ անհանգստացած էին, թե ինչ ծրագիր պետք է օգտագործենք նրանց բուժման համար, արդյոք ապացուցված է, որ այդ ծրագրերը աշխատող ծրագրեր են եւ այլն, ավելի լարված մարդիկ էին նրանք։ In fact, studies show that type A personalities get more cancer and type B personalities get more diabetes. Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ A տեսակի մարդիկ ավելի շատ քաղցկեղով են հիվանդանում եւ B տեսակի մարդիկ կամ B տեսակի մարդիկ ավելի շատ դիաբետով են հիվանդանում։ From Proverbs, today's English version, it says, peace of mind makes the body healthy, but jealousy is like a cancer. Ուրեմն առակաց 14:30 համարը ասում է մարմնին կյանք է հանդարտ սիրտը, բայց նախանձը փտություն ոսկորներին։ Now, one of the biggest solutions to stress is how you are with your maker. Մեծ գործոն ստրեսի մեջ նա է թե քո ստեղծողի հետ ինչ հարաբերություններ ունես դու։ Good spiritual health increases life expectancy, decreases anxiety and depression, boosts your immune system to fight cancer. Հոգևոր լավ առողջությունը աճեցնում է կյանքի տևողությունը, նվազեցնում է տագնապը եւ դեպրեսիան եւ խթանում է իմունային համակարգը, որպեսզի քաղցկեղի դեմ պայքարի ավելի լավ պայքարի քաղցկեղի դեմ։ Jesus says, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Հիսուսը ասում է. Ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ And people who have taken care can be more grateful. Sorry, Dr. Clark, we missed that part. No worries. Those people who have had their stress taken care of by giving it to the Lord can be more grateful.
Մարդիկ ովքեր որ իրենց ստրեսը, իրենց անհանգստությունները տվել են Տիրոջը, նրանք ավելի երախտապարտ են։ And it's been shown that an attitude of gratitude significantly improves long-term survival from people who have had cancer. Եվ ապացուցված է, որ երախտագիտության վերաբերմունքը մեծ առումով բարելավում է երկարաժամկետ կրծքագեղձի քաղցկեղից վերականգնվելու հավանականությունը։ Another thing that benefits you is if you help other people. Նաև շատ օգտակար գործոն է այն, որ դու օգնում ես ուրիշ մարդկանց, մյուսներին։ Being helpful and supportive to your friends, neighbors, relatives, and your spouse can significantly improve your survival odds. Երբ որ դու աջակցում ես եւ օգնում ես ընկերներիդ, հարևաններիդ, բարեկամներիդ եւ ամուսնուդ, այդ ամենը մեծ առումով քաղցկեղից վերականգնվելու հավանականությունը մեծացնում է։ Just receiving support really doesn't add a lot of benefit. Երբ որ մենք ուղակի ընդունում ենք այդ աջակցությունը եւ դա մեզ է ուղված, այդքան էլ իրավիճակը չի բարելավում։ It is more blessed to give than to receive. Եվ գործ կառաքելոցում նշվում է ավելի երանելի է տալը, քան առնելը։ Now we look forward to a time when there will be no more cancer. Մենք անհամբեր սպասում ենք այն ժամանակին, որ այլևս չի լինի քաղցկեղ։ Wouldn't that be nice? No more cancer? Ինչքան լավ կլինի, չէ՞, ոչ մի քաղցկեղ։ We're told in Revelation 21:4, I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Հայտնության 21 գլխի 1 եւ 4 համարները կարդում ենք այսպես. Եվ տեսա նոր երկինք եւ նոր երկիր, որովհետեւ առաջի երկինքը եւ երկիրն անցան, էլ ծով չկա, եւ կջնջե Աստված բոլոր արտասուքը նրանց աչքերիցը, եւ մահն այլևս չի լինի, ոչ սուգ եւ ոչ աղաղակ, եւ ոչ ցավ այլևս չի լինի, որովհետև առաջիններն անցան։ Well, in summary, you want to take advantage of all the benefits of eating foods as they've been grown. Եվ այսպիսով ամփոփելով առիթից օգտվենք եւ օգտվենք այն ուտելիքներից, որոնք օգտագործենք ուտելիքները այնպես ինչպես աճել են նրանք սկզբնական տեսքով. Especially if you can grow your own food and know what has gone into it. Հատկապես եթե դուք հենց ձեր սեփական ուտելիքն եք աճեցնում եւ գիտեք թե ինչ եք օգտագործել աճեցնելու համար. Exercise in the open air, fresh air and sunshine. Մարզվեք մաքուր օդի եւ արևի տակ. Drink plenty of pure water. Խմեք մեծ քանակով մաքուր ջուր. Rest in bed at night and in the love and providence of God. Քնեք կամ հանգստացեք անկողնում գիշերը Աստծո սիրով եւ իմաստությամբ կամ Աստծո սիրով եւ զգուշավորությամբ. Avoid animal products since they are high in protein, fat, viruses, toxins, and growth hormones.
Հեռու մնացեք կենդանական մթերքներից, քանի որ նրանց մեջ շատ է սպիտակուցը, ճարպը, վիրուսները, թունավոր նյութերը եւ աճի հորմոնները։ Avoid foods and substances that damage DNA and suppress the immune system. Հեռու մնացեք այն ուտելիքներից, որոնք վնասում են ԴՆԹ-ն եւ ճնշում են իմունային համակարգը, որոնցից է շաքարը, կենդանական մթերքները, ծխախոտը, ալկոհոլը, կոֆեինը, ծանր մետաղները եւ պեստիցիդները։ Choose a lifestyle and diet which expels toxins from your body, that invigorates your immune system, and keeps you at peak physical, mental, and spiritual performance. Օգտագործեք կամ ընտրեք այնպիսի սննդակարգ, որի հետևանքով թունավոր նյութերը կհեռացվեն ձեր մարմնի միջից, ուժ ձեր իմունային համակարգը ավելի կհզորանա եւ կուժեղանա եւ ձեր կատարողականության, ֆիզիկական եւ հոգեվոր գագաթնակետին կլինեք։ So now if you go to my website, which Diane posted in the comment section, you can download a written copy of today's lecture with all the notes and the references. Եթե գնաք բժշկի ինտերնետային էջը, որը Դեյանը դրեց այս վանդակում, չատի վանդակում, կտեսնեք, որ այնտեղ քաղցկեղի մասին գրավոր ինֆորմացիա կա եւ ավելի շատ ինֆորմացիա կա, իհարկե անվճար, կարող եք կարդալ այնտեղ։ Thank you very much, Dr. Clark. It truly is a blessing to know all the information, now to just put it into practice. Yes. That's the challenge. Sorry? That's the object. Yeah. Okay, so as we mentioned, we have a bit of time for questions. If you have any questions, please type either on YouTube or Zoom in the chat box. Or if it's easier for you, you can unmute yourselves and ask those questions. Ձեր հարցերը կամ գրեք չաթի վանդակում, կամ եթե ավելի հեշտ է, ձեր միկրոֆոնը անջատեք եւ հարցերը այդպես կարող եք տալ։ Dr. Clark, can we please, maybe before people ask their questions, could you please just talk about the type A and type B personalities? Maybe some of us would like to know more about what those personalities are. Yes, so it's sort of a psychological designation where people who are laid back and easygoing are called type B personalities, and people who are perhaps a little more stressed out and want everything on time and want to accomplish a lot of things are type A personalities. So the type A personalities give the type B personalities stress. Ուրեմն հարցրեցի ես բժշկին, նա սեմինարի ընթացքում խոսեց A տիպի մարդկանց մասին եւ B տիպի
բնավորության կամ խառնվածքի մասին եւ ես հարցրեցի, որպեսզի ավելի լավ բացատրի, որոնք են այդ A տիպի եւ B տիպի խառնվածքի մարդիկ եւ բժիշկը նշում է, որ A տիպի խառնվածքի մարդիկ նրանք են, որոնք ավելի շատ են անհանգստացած, ինչ է կատարվում իրենց շրջապատում, որ ամեն ինչ ժամանակին լինի, ամեն ինչ կարգին լինի, ավելի շատ ստրես ունեն իրենց կյանքում, իսկ B տիպի կամ B տիպի խառնվածքի մարդիկ ավելի հանգիստ են, ավելի հեշտ է նրանց հետ շփվելը եւ բժիշկը նաեւ ասեց, որ A տիպի մարդիկ B խառնվածքի մարդկանց ստրեսի մեջ են գցում. Okay, so we have a question here, and the question is, what foods do we use for probiotics, since yogurt increases the risk of cancer? Does this include coconut yogurt? Yes, yogurt, because it is probiotic, has bacteria in it that have fermented it. Regardless of what you ferment, whether it's coconut or milk or whatever, you're looking at a fermented product. If you're looking for probiotics, a lot of people have the idea that they need to have a constant intake of probiotics. If you are eating good food, the bacteria in your gut will grow just fine, and you don't need to be adding more through your mouth. But that said, the probiotics that people eat all the time, they don't realize are like cabbage. If you looked at cabbage underneath an electron microscope, you'd see that it's got many bacteria. I was surprised. It looked like it was half bacteria. A lot of your foods that you eat from your garden will have plenty of good bacteria. And then when you eat those good foods will support good bacteria. If you're eating bad foods, they won't support good bacteria, and it doesn't matter how many bacteria you take on through your mouth. They'll find a hostile environment to live in, and they won't survive. Հարցը նրա մասին էր, թե քանի որ կաթնամթերքը աճեցնում է քաղցկեղի հավանականությունը, բժիշկը ինչ կարծիքի է յոգուրտի մասին, անգամ եթե դա կոկոսի յոգուրտ է, եւ բժիշկն ասում է, որ յոգուրտը ամեն դեպքում խմորումների ընթացքում առաջացած սննդամթերք է եւ պետք չէ օգտագործել, այն նույն պատճառով, որ նշեց բժիշկը սեմինարի ընթացքում, եթե ցանկանում եք պրոբիոտիկներ օգտագործել, պետք չէ որ անպայման դրանք խմեք կամ բերանով օգտագործեք, այսինքն հենց պրոբիոտիկներն օգտագործելը, բժիշկը նշեց կաղամբի մասին, որ շատ բակտերիաներ ունի կաղամբը, եւ եթե ճիշտ եւ լավ սննդամթերք եք օգտագործում, դա ձեր օրգանիզմին կամ ձեր աղիքներին կտա ճիշտ բակտերիաներ. Օրինակ, եթե դուք ինքներդ եք աճեցնում, դա ավելի ճիշտ կլինի. Dr. Clark, talking of growing your own food just reminded me this B12 question, and also talking of bacteria. What do you think about eating the veggies or fruits as they come without washing them, if you have grown them yourself or if they've been grown organically? Is it wise to eat the fruits and veggies unwashed or not? Most of the time, if you're just washing them with water and not with strong solvents or soaps or something, then you're going to be fine in keeping your B12. If you're using high-tech washing techniques, then you might be destroying the B12. Foods that are harder to wash off will harbor more B12. For example, if you're eating out of your garden comfrey, it'll have a lot more B12 than, say, spinach, because of its high surface area. And so it's been shown to have more B12.
Իմ հարցը նրա մասին էր, թե կարելի է, եթե ինքներս ենք աճեցնում ուտելիքը, կարելի է արդյոք առանց լվանալու ուտելու, քանի որ օրինակ B12-ի արկայությունը ավելի հավանական է, երբ որ առանց լվանալու ենք ուտում, եւ բժիշկը ասում է, որ եթե միայն ջրով ենք լվանում, B12-ը կմնա ուտելիքի վրա, բայց եթե ուրիշ ավելի կոպիտ բաներով ենք լվանում, օրինակ ես քացախով եմ լվանում շատ հաճախ, դա կարող է B12-ը հեռացնել ուտելիքից։ Օրինակ բաներ կան, որ ավելի հեշտ է հեռացնել B12, օրինակ սպանախը լվանալու ժամանակ ավելի հեշտ կազատվենք B12-ից, քան օրինակ կամֆորա, եթե հենց մեր աճեցրածը օգտագործենք։ So Dayan's question and our question in general is, when we go to a normal supermarket and we buy fruits and veggies that have been sprayed, how easy is it to wash off those pesticides and herbicides? And maybe that's I guess a good opportunity to maybe mention either the dirty dozen or like what fruits and veggies can be washed off. Yes, well, first of all, there's a difference in the types of pesticides and herbicides used on different foods. When the food is designated as organic, then it's supposed to have pesticides that are not systemic. In other words, they can be washed off. Whereas your conventionally grown stuff will have systemic pesticides, meaning that it's in the entire fruit, and there's no way of washing that off. There's different washes you can buy or use, and different ways of doing that, and different companies that make them. But definitely having your own produce and growing it in your own garden and knowing what chemicals have been put on it definitely are an advantage. When we're talking about stuff that is grown organically, people have found that using organically grown foods decreases other diseases as well. There's been some documentaries on that produced, and Jeffrey Smith has done one that he's come across doctors, our whole practice, they'll take patients and take them off of conventionally grown foods and put them on organic foods, and they get over an amazing number of diseases just because of their decreased exposure to all these pesticides. I haven't done a lot of research into what the best way to remove pesticides is. Certainly, though, if you can put your fruits or vegetables in some kind of solution and let them sit a bit, you're going to have a better chance of getting rid of stuff. Some people will put them in a solution of baking powder. That would be good for acid-based pesticides and herbicides. Other people use ozone baths, which you can buy these machines that make ozone, and they claim great results for removing pesticides. Down on the Gold Coast, I had one naturopath tell me that studies were showing that if you did that, the amount of pesticides coming out in people's urine dropped off dramatically. It's definitely a good question given our modern times, our environment. But again, the things that have the most pesticides are meat, not vegetables. Mm-hmm. Հարցը նրա մասին էր, թե սովորական սուպերմարկետից գնված միջքն ու բանջարեղենը կարելի է արդյոք եւ ինչ հեշտությամբ կարելի է լվանալ եւ մաքրել թունաքիմիկատներից, եւ բժիշկը նշեց, որ եթե մի բան նշված է, որ օրգանիկ է կամ օրգանական է, բնական միջոցով է աճեցված,
Սովորաբար դրանք ավելի հեշտ է լվանալ մաքրելը, բայց նրանք, որոնք որ սովորական ձևով են աճեցված եւ գրված չէ, որ օրգանական են կամ բնական ձևով են աճեցված, հիմնականում այդ թունաքիմիկատները լվանալ համարյա անհնար է։ Առհասարակ ձեր սեփական աճեցրածը կամ օրգանիկ ձևով աճեցրած բանջարեղենն ու միրգը շատ ավելի օգտակար է բնականաբար, կա փաստագրական ֆիլմեր անգամ բժիշկը նշեց, որտեղ որ ասվում է այդ մասին, ավելի շատ ինֆորմացիա կա դրա մասին, բայց որոշ մարդիկ լվանում են սոդայով իրենց միրգն ու բանջարեղենը եւ մարդիկ ովքեր որ օգտագործում են ավելի բնական օրգանիկ բանջարեղեն, անգամ նրանց մեզի մեջ այդ թունաքիմիկատները քչանում է հետազոտությունների հետևանքով կամ օզոնային նաեւ միջոցներով կարելի է հեռացնել այդ թունաքիմիկատները We personally, Dr. Clark, will wash our veggies sometimes. I will put them in. We've got veggie wash. I don't know the ingredients, but we just bought it from the health food store. So we will use that. And then sometimes I will add some vinegar to it as well. So I don't know if I'm washing off more than I should or that's an acceptable use for vinegar. Well, I'm a little cautious about using vinegar on vegetables. I guess an alternative would be to use lemon juice, but just water alone is definitely going to help in some cases. Now, you have to understand that when they put that spray on there, their goal is to keep it on there. So sometimes they put it on with glues or, kind of like paint, it sticks to it. And so it does take some doing to get it off of there. That is with the ones that are topical. The ones that are systemic, it's going to be through the whole fruit. So that's why soaking it in some kind of solution for a period of time would have more effect. Mm-hmm. Yeah. Հարցս նաև նրա մասին էր, թե ես ինքս քացախ եմ օգտագործում լվանալու համար եւ միրգն ու բանջարեղենը թողնում եմ հաճախ քացախի եւ մրգեր բանջարեղեն լվանալու մենք հատուկ օճառանման նյութ ունենք, դրա մեջ եմ թրջած դնում երկար ժամանակ, առհասարակ բժիշկը ասում է, որ կարող եք լիմոնի հյութ օգտագործել եւ ինքը այդքան էլ կողմ չէ քացախի օգտագործմանը առհասարակ անգամ լվանալու համար. So we have another question. It says processed foods fortified with nutrients that are bought at the supermarket. Are these healthy to eat? Most of the time, the nutrients that they add to your foods are laboratory concoctions, same laboratories that made the pesticides and the herbicides. And they don't at all equal what the good food that they're trying to reproduce had in it originally. For example, folate, which you'd find in spinach, versus folic acid, which you'd find in a vitamin pill. If you look at the chemical formula for those two different compounds, they're so different, you wonder how they can even be considered the same. And in fact, they aren't the same. And the folic acid causes cancer, whereas folate helps fight cancer. Հարցը նրա մասին էր, թե արհեստականորեն հարստացված սննդամթերքները արդյոք դրանք օգտակար են օգտագործման համար։ Կոնկրետ ես չգիտեմ, Հայաստանում կան այդպիսի սննդամթերքներ, հացահատիկ, որ գրված է, որ հարստացված է արհեստական ինչ-որ վիտամիններով կամ միներալներով։ Բժիշկը նշում է, որ հիմնականում, եթե հարստացված է սննդամթերքը, օրինակ զտված հացահատիկներ, հարստացված ինչ-որ լաբորատորիական պայմաններում պատրաստված վիտամիններով կամ միներալներով բժիշկն ասում է, որ այդպիսի
քիմիական process-ների արդյունքում ստեղծված վիտամինները կարող են անգամ քաղցկեղածին լինել, օրինակ ֆոլաթթվի բնական տարբերակը սպանախի մեջ գտնվող քաղցկեղի դեմ պայքարի համար շատ լավ է, իսկ ֆոլաթթուն հաբերի միջոցով կամ մեր հացի մեջ ավելացվող ֆոլաթթուն քաղցկեղ է առաջացնում. It's interesting how in Armenian we don't have folate as such, the one that you have in spinach. It's all folic acid. Both of them are called folic acid. I couldn't find the Armenian, the natural folate. So it's a bit difficult to explain that, but yeah. I remember when I was pregnant, they kept telling me repeatedly actually about folic acid, and then only maybe one time I went to a chiropractor. This was before I found out about chiropractors, so I went to a chiropractor. And she asked me about folic acid again, and I said, no, I don't take it. I actually don't agree with the chemical form of the folic acid. And she said, yeah, there is a bit of controversy about it. So I could tell that she actually doesn't like it. And she also mentioned that a lot of people, like 70% or something of people, don't actually can't use the chemical folic acid, so it causes more damage than anything. And I remember when I was pregnant with Benjamin the second time, I checked my levels before within the first trimester, and my folate levels were actually higher than normal. But all I eat is pretty much, lots of lentils, I would think. So that's where, that would come from. So Dr. Clark, also maybe the last question. My mom had a question before. This is in no way related to herself, but she's wondering, under any circumstances, would you recommend chemotherapy in combination with natural therapies, or the natural lifestyle therapies that you would suggest? Is there any case where you would say combine at least? I don't recommend combining. It's a little like what we call polypharmacy. A lot of the drugs that the doctor gives are studied in isolation. One patient is given one drug and they see what happens. There's almost no studies where somebody's given 4 drugs and see what happens. And so the more things you add, the more uncertainty you add, and you don't know if they're fighting one another or aiding one another, and the philosophy behind chemotherapy is the exterminator philosophy. Let's see if we can wipe out this cancer by poisoning everything, and then once the cancer's gone, we'll see if we can revive the patient. Whereas the philosophy behind natural remedies is let's boost the immune system until the patient themselves can expel the cancer, and then they'll be healthier for having done so. Հարցս նրա մասին էր, թե կա տարբերակ, որի ժամանակ բժիշկը խորհուրդ է տալիս ռադիացիա կամ քիմիական մոտեցումը քաղցկեղի, քիմիա ընդունելը, եւ բժիշկը ասում է, որ համադրել պետք չէ, կամ ես հարցրեցի համադրել, արդյոք կարելի է համադրել բնական միջոցների հետ քիմիան, եւ բժիշկը ասում է, որ հնարավոր չէ, այսինքն ոչ թե հնարավոր չէ, այլ ինքը կոնկրետ խորհուրդ չի տալիս, քանի որ եթե մի քանի բան համադրում ենք, չգիտենք իրականում դրանք իրար դեմ են պայքարում, թե առանձին ինչ որ լավ արդյունք կտան։ Բժիշկն ասում է, որ քիմիայի հիմնական նպատակը նա է, որ ամեն ինչ սպանենք, վերացնենք եւ հետո տեսնենք կենթանի կմնա մեր հիվանդը թե ոչ, իսկ բնական միջոցներով
բուժելու նպատակը նա է, որ մեր իմունային համակարգը ուժեղացնենք եւ օրգանիզմը պայքարի քաղցկեղի դեմ. I believe these were all the questions that we had for tonight. We all want to thank you very much, Dr. Clark, for the presentation, for the wonderful information that we received tonight, just like every other time. So we will obviously have our presentations going forward only in English, but yeah, we want to thank Dr. Clark as well that he has agreed to continue with these presentations, although we won't have them translated into Armenian, but we will make it available later with myself and the people that are working on those translations. So thank you very much again, Dr. Clark. God bless you. And we're looking forward to seeing you on our next presentation Saturday evening. All right, very good. Do you have any idea what presentation you would like to proceed with next? I personally was thinking about the spiritualistic practices. We loved that presentation, so I'm not sure how heavy it's going to be, but we want to get everyone excited and involved in the last day events, everything that's happening, the subtle deceptions that are happening that we might think we're actually doing a great benefit to our bodies, but we really are not. We're going to a different shrine and a different temple. Amen. Yeah, so I know that yeah, it is very subtle because me and Dayan have gone to those specialists before as well, and it makes a lot of sense, and we would love for others to know as well. So I'm not sure if that's something that you would like to present. Sure. No, that sounds good. So we'll start right in with that next time. Yeah, sounds good. Thank you very much. And yeah, that's definitely something that we can translate into Armenian at a later stage, and yeah, make it available to everyone. Very good. Okay, thank you very much again. And yeah, again, looking forward to seeing you next Saturday evening. All right. God bless. You too. Thank you. Շնորհակալ ենք կրկին բոլորիցդ միանալու համար, հիշեցնենք կրկին, որ կարող եք միանալ, մեր սեմինարները միաժամանակ հայերեն չենք թարգմանի, բայց հայերեն թարգմանված կփորձենք բոլոր սեմինարները կամ ավելի կարևոր ընտրված սեմինարները հասանելի դարձնենք բոլորիդ։ Շնորհակալ ենք կրկին եւ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, այսինքն այս եկող շաբաթ ժամը 3-ին Հայաստանի ժամանակով եւ կրկին 9-ին մեր ժամանակով։ Շնորհակալ ենք եւ բոլորին հաջողություն։